Okay. So Benz இருக்கீங்களா? Benz. Sia. Benz sia. இல்ல. Okay. Harini, yes. Yes, bro. Yes, Harini. ஆரம்பிக்கலாமா? இங்க கேமரா ஆன் பண்ணிக்கிறேன். Hi Harini. Audible இருக்கா? Visible இருக்கா? Okay. So எப்பயும் போலதான் நீங்க உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுங்க. ஜஸ்ட் நான் கீழே நோட் பண்ணியிருப்பேன் பேப்பரை, நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகே. Okay. So can you please share a few words about yourself? Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Harini and I'm currently pursuing BCA at Shastra University. I'm currently learning data analyst where I am gained the knowledge of SQL, SQL plus, PLSQL, MongoDB and Power BI. During my academic, I have worked on a project which helps me to improve teamwork and problem solving skill. I'm looking forward to start my career as a fresher data analyst and grow with the organization. Thank you. Okay. So what are the complex queries available in MongoDB? Equal, not equal, less than, greater than, less than or equal to, in, and not in. Okay. So can you please share your final year project experience? I have worked in the web application and the mobile application domain. In web application, I developed a tourist guide project. In my Android, I built an Android mobile application, which is a women's safety app related to Java and Kotlin. Okay. So can you please share a few words about DBMS? DBMS is a database management system. It's a software that maintains the database. The data are stored in the format of table. Okay, so define dual table. Dual table is a dummy table which has one row and one column, which is also dummy. Okay, so what are the events available under trigger? Sorry? What are the events available under trigger? Events insert, update, and delete. Okay, so can you please explain the constraint? Constraint is just like a condition which specify the limit of the table. The type of constraints are primary key, foreign key, unique key, null, not null, and check constraint. So can you please share the query for creating a material view? Create materialized view, view name, build immediate, refresh complete, on commit as query. Okay. So can you did you use Power BI in your project? Yes, I use Power BI project for creating dashboards. Okay, can you please share your experience in Power BI? Actually, I worked on a project. I'm start working on Power BI projects, which is a customer sales, where I create the dashboards using line chart, bar chart to show the profit and loss of the whole customer sales data set. Okay, so what are the data sources available in Power BI? SQL Server, Excel, CSV file, web APIs. Okay, so define IGC in Oracle. IGC is I stands for internet, G stands for grid, and C stands for cloud. Okay, so define normalization. Normalization, it is improves data integrity and reduce data redundancy. It organizes data in multiple sources. Okay, so why companies use SQL Plus for managing data? Because SQL gives a secure platform. That's why the company use SQL Plus. Okay, so can you differentiate T title and P title? T title is a title which acts like a footer. We add the title which display on the top of the table. P title is the bottom title which shows the title at the bottom of the table. Okay, so define auto T. Auto T display the statistics of the table, which display the performance statistics of the query. Okay, so can you please add the query for SQL loader? Load data CSV path in load data in file path into table name, fields terminated comma optionally enclosed by double quotes, and column names. Okay.
Define store package. Package, it is a combination of store procedure and function. In package, there are two parts. One is specification part and another one is body part. Okay, so difference between SP and SF. Store procedure, it is a subprogram which may or may not return value. Store functions contains a return statement on a header which return at least one value. The store procedure is executed by anonymous block or execute block, whereas store function executed by select command. So define data frame in Python. Data frame which is used to display the output in a table format. Okay, so define matplotlib. Matplotlib is a library which is provided by Python. Using matplotlib, we show the data in a visual format. We create a line chart, bar chart, and scatter plot using matplotlib. Okay, so define data integrity. Data integrity is ensures data consistency and data accuracy. It maintains using constraints. It prevents from the invalid data entry. Okay, so what are the charts available in Power BI? Line chart, bar chart, donut. These are some charts that are available in Power BI. Okay, so what are the stages available in software development lifecycle? Requirement analysis, defining, designing, development, testing, and deployment. Okay, so can you please share a few words about deployment process? Deployment is if our full project is completed, the final project is given to the client. Okay, so can you please share a few words about Atlas in Jira? Atlas in Jira is a ticketing tool. It is used to track the task of the employees. Okay, fine. So can you please share your roles and responsibility of your current project, which you are working in final year? My role in your current project, like final year project? My role is I am taken the role where I created the front end in my project. That is a user interact menus, login pages. These are my role and responsibility in my project. So முடிச்சலாமா? ஓகே, ஸோ சூப்பர். ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேண்டிடேட் மாதிரி தான் எப்பயும் சொல்றதான். ஸோ அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேண்டிடேட் மாதிரி ஒரு பதட்டமே இல்லாம நல்ல ஒரு ஃப்ளோல பண்றீங்க. ஸோ எப்படி கேட்டாலுமே சொல்றீங்க. டெக் கொஸ்டின்ஸுமே நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. நான் கொடுத்த அந்த கொஸ்டின் பேங்க்குமே நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ என்ன இதுல ஒன்று கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா எல்லாமே ஓகே. எஸ்கியூஎல் லோடர், பிஎல்எஸ்கியூஎல், மாங்கோடிபி, பவர் பிஐ, பைத்தான் எல்லாமே ஓகே. பட் வந்து இந்த நீங்க சொல்றீங்களா ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து கேள்வி வேற மாதிரி போக ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அதனால நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்டை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டேஷ்போர்ட், நம்மது டேஷ்போர்ட் ஒன்று, உங்க ஃபைனல் இயர் ஒன்று பண்ணிருக்கீங்க இல்ல, ஸோ அதை கொஞ்சம் எப்படி கேட்டாலும் உங்களோட அதுல என்ன பண்ணீங்க, ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட்லனா என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, ஸோ அதுல கேள்வி போனாங்கனாலும் அதுவும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, ஸோ ஹரிணி, ஐ வில் ரேட் 9. எந்த இதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் அனுப்புற ஓப்பனிங்ஸை பூரா, ஸோ நீ வர ஓப்பனிங்ஸை பூரா நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபைனல் இயரா? இன்ஜினியரிங்கா? ஆர்ட்ஸ். ஆர்ட்ஸ். ஸோ எதுவும் பிளேஸ்மெண்ட் மாட்டுச்சு அப்ப? இல்ல, வெறும் சேல்ஸ் பிபிஓ தான் வருது, அதனால எதுவும் அப்ளை பண்ணல. ஓகே, வெளியில அப்ளை பண்ணீங்களா? எதுவும் கால் வந்துச்சு? அப்ளை பண்ணேன், பட் ஆனா கால் எதுவும் வரல. ஒரே ஒரு கம்பெனில வந்துச்சு, ஆனா ஓப்பனிங்ஸ் இல்ல, வந்தா சொல்றோம் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ எம்என்சிலாம் ட்ரை பண்ணீங்களா? சிடிஎஸ், டிசிஎஸ், விப்ரோ, ஏன்னா அதுதான் நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸ்டார்டிங்ல சிடிஎஸ் அப்ளை பண்ணது, இதுக்கப்புறம் ஜூன்ல தான் அப்ளை பண்ணலாம். 6 மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டியா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸை டார்கெட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட், ஃப்ரெஷரா இருக்கும்போது. சிடிஎஸ், டிசிஎஸ், விப்ரோ, ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் எம்என்சிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க போகலாம், உங்களுக்கு ஆன்சரும் வரும். ஸோ அதை டார்கெட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே 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 ஹரிணி, தேங்க்யூ. சுபி, சுபிஷா இருக்கீங்களா? சுபி இருந்தீங்களே, கேக்குதா? சுபி கேக்குதா? வேற யாருக்கும் பேசுறது கேக்குதா? அவங்க மைக் ஆன் பண்ண மாதிரி இருக்கு, ஆனா எதுவும் கேட்கல.
வேற யாருக்கும் கேக்குதா? இல்ல ப்ரோ, கேட்கலாம். ஸோ சுபி கேட்கல. சுபி நீங்க பேசுறது இருக்கீங்க? இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இருக்கீங்க, பட் அந்த மைக் மட்டும் டர்ன் ஆன் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஸோ அது பாருங்க. ஓகே, சூர்யா ப்ரோ. சூர்யா ப்ரோ, சூர்யா ப்ரோ இல்ல. கார்த்திக் ராஜா ப்ரோ. ஹலோ. ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ நான் அந்த வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு இருக்கேன், பக்கத்துல போயிடும் ஒரு 1/2 hourல. ஓகே ப்ரோ. ஸோ கடைசியா ப்ரோ இல்லை நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் நேற்று, இன்னைக்கு கொஞ்சம் டென்டல் கிளினிக் போறேன்னு, நீங்க பார்க்கல போல. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஸோ கடைசியா நடுவில் வந்தீங்கன்னா வாங்க, இல்லை முடிய போதில் கூட வாங்க. ஓகே. ட்ராக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஓகே ஓகே. நிவேதா. சாரி, மைக் நாட் ஒர்க்கிங்கா? ஓகே, ட்ரை பண்றீங்களா? சுபி அண்ட் நிவேதா. கார்த்திக் ப்ரோ. கார்த்திக் ப்ரோ ஓகே. ஸோ போயிட்டு பண்றேன்டாங்க. சுபி அண்ட் நிவேதா ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணிட்டு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? தீபிகா. ஓகே சுபி பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. நிவேதாவுமே பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓகே. தீபிகா. விஜய் ப்ரோ. விஜய் ப்ரோவும் வரல என்று சொன்னார். சுதா. ஹாய், கேக்குதா? ரொம்ப லோவா இருக்கே வாய்ஸ். 1 செகண்ட், கொஞ்சம் லவுடா மட்டும் பேசுங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? Can you please share a few words about yourself? So, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sudha. I'm currently pursuing BCA at Southside University in Bengaluru. I have successfully completed as a data analyst course, which increased my interest in working with the data and finding meaningful insights. I have hands-on experience of SQL, Power BI, SQL Loader, and experience in data cleaning, data visualization, data analysis. I'm comfortable working with the data and creating reports and dashboards for business decision. I'm a quick learner and highly motivated to grow as a data analyst. I believe my skills will help me contribute effectively to your organization. Once again, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Okay, so difference between DBMS and RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. Stores data in structured table with row and column. Example, SQL, Oracle. NRDBMS refers to non-relational database management system, stores in semi-structured and structured data like document, key and value pairs. Example, MongoDB. Okay, so what are the complex queries available in MongoDB? Complex queries in MongoDB are EQ, NE, in, not in, exist. Equal, not equal. EQ. In, not in, exist, equal, not equal. Yes, okay. So can you please define constraint? Constraints are nothing but just condition used to specify the limit on the table. It can be specified while creating or altering the table statement. Types of constraint: foreign key, primary key, not null, checked, unique. Okay, so define trigger. Trigger in PLSQL that are defined executed automatically in the place of data modification. We can execute trigger, it will get execute implicitly. Events are insert, update, delete. Timings are before, after, instead of. Okay, so define cursor. Cursor, it is used to declare the for multiple row fetching. There are two types of cursor: implicit cursor, explicit cursor. Okay, so can you please explain implicit cursor? Implicit cursor is used for single row fetching. Okay, so define database.
Database is a collection of data that are stored in the organized way, so it is easily accessed to manage the data. Okay. So can you please share your roles and responsibility that you are working under your college project? My role in the project was UX design. I designed the web pages and worked on creating a simple and user-friendly interface. I did your academic One project person, that I இப்போ பேக் வந்து அது சுபி கொஞ்சம் மியூட் போட்டுக்கங்க, நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே டன் சாரி. Yes, Sudha. I did an academic project. The title is Tourist Guide Web Application. For developing this application, I used HTML and CSS for front-end design and MySQL for back-end database. In this project, I worked with the tourist and hotel data by storing and managing, retrieving information using SQL queries. Okay. So can you please explain the stages of Power BI? Like, do you know the ETL? So ETL process. Extract data, load. Extract means Okay. No issues. So what are the data sources available in Power BI? the data sources in Power BI are Excel, CSV, SQL Server, Web API. Okay. So define pandas. Pandas is a Python library for complex operation. It is a data handling and analysis used to work with the structured data like table. Define matplot. Matplotlib is a data visualization library in Python. It is used to just view the data in the form of chart or bar. Or define JSON. JSON stands for JavaScript Object Notation. JSON contains key and value pairs. Okay. So define SQL. SQL stands for Structured Query Language. It is used to communicate with the database. It is mainly used to communicate RDBMS. It is used to fetch and manipulate the data. Okay. So define anonymous block. Anonymous block or declare contain variable cursor exception. Begin contain SQL or PL SQL statement. Exception contain error handling. End. So what are the database schemas available in SQL? The database schemas are table, sequence, index, view. Okay. So which one is considered as a visual table? View is considered as a virtual table. Can you please share the query for creating a view? Create or replace view name as select star from table name. Okay. So what are the date functions available in SQL? The date functions in SQL are sysdate, systimestamp, What are the date functions available in SQL? Add month. add month between next day, sysdate. So define pseudo column. Pseudo column is just a pseudo column is not a column, just act like a column. The pseudo columns are user, UID, sysdate, systimestamp, row num, row ID, next level kernel. Okay. So as a fresher, why did you choose data analytics as your career? I choose the data analyst role because I am interested in working with the data, finding insights and solving problems using data analysis. I also enjoy learning tools and technology related to data management and visualization. Okay. So what are the stages available under SDLC? The SDLC stages are planning, defining requirement, planning, defining, designing, building, testing, deployment. Okay. முடிச்சலாமா? ஓகே. ஏன் இவ்வளோ பயம்? லாஸ்ட் டைமோட தாண்டி ரொம்ப பயம் அதிகமாக இருக்கு. ஓகே சார். ஸோ சூப்பராக பண்ணீங்க. ஐ வில் ரேட் ஏ. ஜஸ்ட் அந்த கொரீஸாக இருக்கட்டும், அந்த கான்செப்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க. எல்லாமே ஓகே தான். ஜஸ்ட் அந்த கொஞ்சம் ஜோன் அவுட் ஆயிடுறீங்க. பட் தெரியுது
அதை வந்து கன்வே பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதாவது இந்த சூடகாலம் வந்து டேட் ஃபங்க்ஷன்ல போட்டது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. அதே நேரத்தில் உங்க ப்ராஜெக்ட் பத்தி கேட்கும் போது நீங்க அதை வந்து சொன்னீங்கல்ல MySQL வச்சு நான் யூஸ் பண்றேன்னு. ஸோ அதை நல்லா உங்களோட ரோல்ஸை நல்லா பார்த்துக்கங்க. உங்க எதுல நீங்க ஒர்க் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதுல இருந்து அஸ் அ ப்ரெஷர் உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி வரும். ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஒரு டேட்டா செட் நீங்க நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள் இருக்குல்ல, அந்த டேபிள்ல நீங்க எடுத்து கூட நீங்க டேட்டா விசுவலைசேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதை நீங்க ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது எனி நேம் கொடுத்துக்கோங்க. ரொம்பலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஒரு டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. அதை செகண்டா போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க காலேஜ். ஓகே, கொஞ்சம் இந்த தியரி மட்டும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிருங்க. பண்ணி அதை செகண்டா போட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காலேஜ் ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும். செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம டேட்டா சம்பந்தப்பட்ட விசுவலைசேஷன் ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும். பார்த்து ஓகேவா? ஓகே, ஸோ கம்பெனிஸ் வருதா எப்படி? எதுவும் பிளேஸ்மெண்ட் TCS அட்டெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. அது இன்னும் ரிசல்ட் வரல. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? ஒரு 1 month. TCS 1 month. வேற CTS வேற இந்த மாதிரி CTS எல்லாம் இப்ப நல்ல ஒரு ஹைரிங் போகுது. பண்ணீங்கல்ல CTS ஒர்க்? ஸோ அது பண்ணிருங்க. CTS, TCS, விப்ரோ, ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய MNC-யை ஃப்ரெஷர்ஸ் டார்கெட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ உங்க காலேஜுக்கு வருமே. காங்கிரஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ப்ரோ. அடுத்த ஜூன் மந்த் தான். ஓகே, ஸோ பாருங்க 26 பாஸ்ட் அவுட், ரைட்? எஸ். ஓகே, ஸோ பாருங்க. ஸோ நானுமே ஃபர்தரா குரூப்ல போறேன். அதையுமே நீங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். நரேஷ் ப்ரோ. சாரி, 1 செகண்ட். சுபி, நிவேதா, ஓகேவா? ஓகேண்ணா. ஓகே ப்ரோ. இப்போ யாரு? சுபி வாங்க. ஹாய் சுபி. ஆரம்பிப்போமா? ஆரம்பிச்சு. Yeah, can you please share few words about yourself? Hi, I'm Subiksha. First of all, thank you so much for giving me this wonderful opportunity. I have close to 4 years of experience working as an application engineer and sales and marketing executive. So during this period, I've worked with sales, trend, customer reports, and insights. So this has developed, this has created great interest in data, and this exposure made me realize the impact of data analysis and led to transition into data analyst role. To support this transition, I have developed strong skills in SQL, Power BI, MongoDB, Python, enabling me to clean, visualize, and analyze data and converting raw data into meaningful insight. So I have applied to this role because of my strong understanding in analytical skill and business understanding, and I'm confident in my ability to convert raw data into meaningful insight. So once again, thank you so much for giving me this wonderful opportunity. Okay, so differentiate drop and truncate. Drop and truncate. Truncate will just remove the rows of the table without without destroying the table, whereas drop will destroy both rows and table. Okay, so difference between char and varchar. Char as fixed length, varchar as variable length, and char will give less productivity and it consumes more space, whereas varchar will consume less space, so it gives more productivity. So define constraint. Constraint is used to maintain data integrity. The types of constraints are primary key, foreign key, unique, check, not null. Okay, can you please set the query for creating user? Okay, can you please set the query for creating sequence? Create sequence name. Start with 1, min value 1, max value 1, increment by 1, no cycle, catch 20. Here, no cycle and catch 20 are performance optimization technique. Okay, so define normalization. Normalization is one of the database design technique. It is used to improve the data integrity by removing the duplicates. There are three types of normalization: first normal form, second normal form, and third normal form. Okay, so define auto T. Auto T is used to get the hash value where you will get the complete statistics of the query, like what is the CPU rate and how many rows are there in the table and what is the runtime of the query, so that we can improve the query optimization. So what are the number functions available in SQL? Number functions: mod, power, seal, floor, round,
That's it. Define JSON. JSON stands for JavaScript Object Notation. So it is used in MongoDB, where using JSON only, like we'll be communicating with the database. Like here you have to put the data under curly braces where you have keys and values. Key acts like a question and value acts like an answer. Okay, so define document in MongoDB. Document is similar to inserting a records in the SQL. So here we will call it as a document. Every row is called as a document. Okay, so define NRDBMS. NRDBMS stands for non-relational database. It works with unstructured data. It works with, it uses no SQL queries. Examples are MongoDB. Difference between insert one and insert many. Insert in a collection, when you insert one document, it is called insert one. In a collection, when you insert multiple documents at a time using arrays, it is called insert many. Okay, so what are the data sources available in Power BI? Web API, SQL Server, Excel, CSV. Okay, so can you please share your working experience in Power BI? So I have developed a dashboard for a pizza sales data set. So where I have used the cleaning methods and remove the duplicate values and just took out the first top 5 pizza sales which has peaked the for the particular month. So based on that, I've created a dashboard in Power BI, and I'm working on it. Okay, so define pandas. Pandas, it is a library in Python which we are using for complex functions and for data analysis function. Okay, so what is data mining? Data mining, like from a large data set, we will extract meaningful insights. So that is called data mining. Okay, so difference between Power BI and Tableau. Power BI is a Microsoft tool which is very easier to use and it is cost effective compared to Tableau. Whereas Tableau, you can build effective dashboards, and you can do advanced data analysis using Tableau. Okay, so define implicit cursor. Implicit cursor is also called single row cursor. So for single row fetching, like you can use implicit cursor. So okay, so define predefined exception. Predefined exceptions are exception defined by the Oracle itself, and there are 4 types of predefined exception: zero divide, too many rows, others, and no data found. Okay, define trigger. Trigger. Okay, trigger is a block that gets automatically executed in the place of data modification. There are 3 events in trigger: insert, update, delete, and there are 3 timings in trigger: before, after, and instead of, whereas instead of is not in use. Okay, so define Atlas in Jira. Atlas in Jira is a ticketing tool where you will track bugs, track the project, and manage projects. So it is like a ticketing tool which is used in real time in all the IT companies. Okay. So difference between SQL and NoSQL. SQL stands for structured query language, and NoSQL stands for unstructured query language. So it uses structured data, it uses unstructured data. Here it uses SQL queries. NoSQL uses NoSQL queries. Example are SQL Server, Oracle, MySQL. Example is MongoDB. Okay, so what are the stages available in software development lifecycle? There are somewhere around 6 to 7 stages. The first stage is planning. Second stage is requirement. Third stage is design. Fourth stage is development. Fifth stage is deployment. Sixth stage is maintenance. Okay, முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம் bro. ஒழுங்காவே ப்ரிப்பேர் பண்ணல ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா லாஸ்ட் டைம் மாதிரி இல்ல. லாஸ்ட் டைம் அதான் நான் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐ நோ ரொம்ப அதாவது லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபைனல் மார்க் மாதிரி பண்ணீங்க. ஆமா ப்ரோ. பட் தியரியில ஸ்ட்ராங்கா, உங்க கேஸ் வித்தியாசமா இருக்கு. தியரியில ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, பொறி கொஞ்சம்
இல்ல ப்ரோ, நான் அதான் சொல்றேன், நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு 2-3 இடத்துல நான் ஸ்டாமர் ஆகும்போது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். தியரி எனக்கு கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. எனக்கு query கூட தெரியும். பட் ஆனா அது நீங்க கேட்டது நான் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், அதனால எனக்கு தெரியல. பட் அது தெரியும், நான் கொஞ்சம் பார்த்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்களேன். ஓகே ப்ரோ, டைம் எடுத்து எந்த இதுல கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுல வீக்னே எனக்கு தெரியல. ஏன்னா பொறி மட்டும்தான் அந்த கேட்டதுக்கு, மற்றபடி தியரி சொல்றீங்க, இந்த கேஸ் வித்தியாசமா இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான், இதுதான் ரியல் டைம், அப்படிதான் இருக்கும். நான் கொஞ்சம் லென்த்தா உள்ள போற மாதிரி இருக்கும், பட் ரியல் டைம்ல இப்படிதான் இருக்கும். அதுல இன்னொன்னு ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்க மாதிரி இப்ப கேட்கிறேன். கேன் யூ ப்ளீஸ் ஜஸ்டிஃபை யுவர் கெரியர் கேப்? So I've taken a short career break due to my health, and in that time also I was focusing on developing my technical skills like SQL, PLSQL, MongoDB, Python. So now I have recovered fully and I have upskilled and I'm ready to take on new responsibilities. Okay, so do you have any medical certificate for that? Yes, I do have, and I can submit the same. So இதே சொல்லிருங்க, ஏன்னா இது ஒரு क्वेश्चन மேபி வரும். ஓகே, 40% இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், நம்ம ப்ரீவியஸாவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம், நீங்க இப்படிதான் சொல்லியிருந்தீங்க. அதான் கரெக்டா இருக்கு. சோ அதை நான் கேட்டேன். சோ எல்லாரும் கரெக்டா சொன்னா, நீங்களுமே அதை கரெக்டா ப்ராப்பரா சொல்றீங்க. அந்த சர்டிபிகேட்டுமே வச்சுக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ, நான் ரெடி. ஸோ அது வச்சுக்கோங்க. அதுதான் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபர்தரா நான் நீ குரூப்ல அப்டேட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அது ஃப்ரெஷரா இருக்கட்டும், எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும். நான் அனுப்புற பூராமே ஒரு நல்ல பல்க் ஓப்பனிங்ஸ் உள்ள ட்ரஸ்டடான கம்பெனிஸ், டக்குன்னு கால் வரக்கூடிய கம்பெனிஸ். ஸோ டார்கெட் பண்ணுங்க. ஃபர்தரா நான் உங்களுக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ப்ரோ. I will rate 9, Subi. Nivetha. Yes, na. Hi, Nivetha. என்ன நிவேதா, ஏதோ வாட்ஸ்அப்ல ஏதோ கேட்டீங்க, எனக்கு என்னமோ உங்க சைடு இஷ்யூவா என்ன என் சைடு இஷ்யூவான்னு தெரியல. ஏதோ நீ அனுப்புறது பூராமே எனக்கு வந்து யூ வில் நாட் சீன் திஸ் மெசேஜ், அப்டேட் ஃபர்தர்னு வருது. ஆனா என்னோட அப்டேட்டா தான் இருக்கு. இல்ல, அந்த நைல் சைன் கம்பெனில வந்து டேட்டா ஆபரேஷன் அனலிஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணல. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ உங்க கையில வந்து மார்க் ஷீட் கிடையாது, அதனால நீங்க வந்து எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, டேட்டா ஆபரேஷன் அனலிஸ்ட் ரோல், அவங்க வந்து அது நான் டெக்னிக்கல் ரோல் சொல்றாங்க. அதுதான் ஏன் அப்படின்னு. அப்படியா? நான்டெக் தான் அது வந்து, நான்டெக் தான் டேட்டா ஆபரேஷன். நம்ம இதுலயே இருக்காங்க, 3-4 பேர் இருக்காங்க. என்னன்னா ஒரு காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் மாதிரி இருக்க ஒரே கம்பெனி. நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா வெளியில வர்றது மனசே வராது. ஒர்க் ரொம்ப இருக்காது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. ஒரு எக்ஸல் சீட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு வைங்களேன், அதுதான் ஒர்க்கு. ஆனா சேலரி வந்து 3.5 மேல தாண்ட மாட்டாங்க. 3.25 தான். நீங்க 3.46 நினைக்கிறேன். அதுதான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும், நீங்க 10 வருஷம் இருந்தாலுமே. ஸோ அது வந்து நான் டெக். பட் நம்ம கிரியேட் பண்றது எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்னா டெக்கா சொல்லுவேன். நம்ம இதுலயே அந்த ரோல் இருக்கும். இப்போ டேட்டா ஆபரேஷன் அனலிஸ்டா மாத்திருக்காங்க. பட் முடியாத பட்சத்துக்கு அதுக்கு நீங்க போகலாம். இப்ப வேணாம், உள்ள போயிட்டு நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணாலும் நல்லா தானே. நல்ல கம்பெனியான ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. ஒரு போறதுக்கு அதுக்கு போகலாம். செப்டம்பர் படி இன்னும் அகைன் நாங்க ரோல் விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க. பல்க் ஓப்பனிங்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ரொம்பவும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. வெறும் எஸ்கியூஎல்ல இருந்தா வரும், கம்யூனிகேஷன் பார்ப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அதனால தாராளமா ட்ரை பண்ணுங்க. பட் சேலரி தான் பிரச்சனை. மற்றபடி அங்க எதுவுமே போயிட்டீங்க அப்படின்னா வெளில வர முடியும், அந்த அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. Okay. Can you please share a few words about yourself? Good evening. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Nivetha. I'm completed my graduation in BSc Computer Science. I belongs 2026 passed out. I have strong technical knowledges in SQL and PLSQL, and I also knowledges in MongoDB, Power BI, and Python for data analytics. I'm very interested in working with data such as handling, managing, and storing the data. As a fresher, I'm looking for an opportunity to improve my skills. Okay, so difference between data and DBMS. Difference between data and DBMS. Data is a raw fact or the information. Database is a collection of data. Okay, so define pseudo column. Define pseudo column. Pseudo column, it's not. Pseudo column is not a column. It just acts as a column. Okay. Define constraint. Constraint is nothing but constraint is a condition. Under constraint, we have the primary key, foreign key,
check constraint, default key, like that. Okay. Can you please share the query for creating sequence? Creating sequence. Create sequence. I give you a minute. Create sequence, minimum value 1, maximum value 1000, no cycle, catch 20. Okay. So define auto T. Auto T. Auto T is Auto T is it's used to give the statistical data. Okay. So why companies use SQL Plus for managing data? SQL Plus. Why? Because SQL Plus is used in MNC for it is more security basis. So that's only they using SQL Plus. Okay. So what are the database schemas available in SQL? Database schema available: table, table, sequence, synonyms, index, and view. So which one is considered as a visual table? View is considered as a visual table. Okay. So can you please share the syntax for foreign key? Syntax for foreign key. Sorry, I don't know the answer. Why are you asking question to me? Okay. Okay. So can you please differentiate primary key and unique key? Yeah. Unique key is very unique. For example, a student have only one admission number. No two students have the same admission number. It is uniquely identify a record. Primary key is also work as a primary key is also similar to the unique key. It is used to uniquely identify a record. It does not allow the null values in the table. Okay. So define JSON. JSON. JSON stands for JavaScript object notation. It contains the keys and values. Keys act as a questions and value act as a answer. So what are the date functions available in SQL? Sys date, add months, and month between, like that. Okay. So default date format. Sys date, sir. Okay. So can you please differentiate T title and P title? T title. T title, it acts as a header at the top of the every pages. B title acts as a footer, the footer of the every pages. Okay. So can you please share your final year project experience? Yeah, sure, sir. My project is sales intelligence. It is a completely web application. A customer uploads their Excel sheets like order, sales, and stock files. By using this, we analyzing and we send the insight about their business ideas through NLP to their WhatsApp, sir. Okay. So define NLP. Define NLP. Natural language process. It is used to convert. It is used to convert our language message, sir. Okay. So define normalization. Normalization. Normalization is used in database to reduce data redundancy and improve the data integrity. So define matplot. Matplotlib. Matplotlib is a powerful library under Python. By using this, we can easily visualizing the data. Okay. So what are the data source available in Power BI? Under Power BI, we using the data source like Excel, CSV, and SQL Server. Okay. So can you please share the query for SQL loader? SQL loader, load file. Load file. Load file in path. We should paste the path into table name. Table name. I'm sorry. Load data in file. Load data in file and into table. File field terminated by like that. Okay. So can you please differentiate SQL and PLSQL? Yes. SQL is a structured query language. It is used to execute the single
single line one by one. At the same time, PLSQL is an extension form of SQL, is used to execute the block of the code. Okay. What are the number functions available in SQL? A number function available in SQL up, CL, floor, round, like that, sir. Okay. So can you please differentiate STLC and SDLC? SDLC and STLC. STLC and STLC. STLC is complete the deployment phases, and STLC is complete the testing phases, sir. Okay. So as a fresher, why did you choose data analytics as a career? I enjoy learning the new technologies, especially in the data areas. I'm very interested in data handlings, so that's why I choose data analytics also. முடிச்சிடலாமா? ஏன் அங்க அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல ஆள் இருக்காங்களோ? ஆமா, நான் ஊருக்கு வந்திருக்கேன். ஓகே ஓகே. சோ அதான் பிரச்சனை. சோ அதனால ஆக்சுவலி ஃப்ரைடே தான் எக்ஸாம் முடிஞ்சது. நான் இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இன்னைக்கும் நான் அட்டென்ட் பண்ணல அப்படின்னா நான் மார்க் 2 அட்டென்ட் பண்ணலையா, சரி இன்னைக்கும் அட்டென்ட் பண்ணலன்னா சரி தப்பாயிடும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் மார்க் 2 அட்டென்ட் பண்ணீங்களே. அந்த இல்ல மார்க் 2 அட்டென்ட் பண்ணல. நான் டெத்துக்காக வந்துட்டேன். ஓ அது மார்க் 1. மார்க் 1 நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. ஆமா ஆமா மார்க் 1. மார்க் 1 நல்ல ஃப்ளோல இருந்துச்சு. அதுதான். அது இங்க உங்க பிளேஸ் சரௌண்டிங்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா இருக்குன்னு. அது லேப்டாப் இல்ல, யார்ட்டும் கேட்டுட்டு அப்புறம் வாங்கிட்டு. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அது வரதுதான். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஹேங் ஆகல. உங்களுக்கு அந்த சரௌண்டிங்ஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ப்ரெஷர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தா ரொம்ப பெட்டர் தான் நிவேதா. ஸோ நீங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் அளவுக்கு ஃப்ளோல தான் பேசுறீங்க. பட் என்ன ஒன்னா கொஞ்சம் ஜோன் அவுட் ஆகக்கூடாது. மைண்ட்ல இருக்கிறத வெளில போட்டுருங்க. ஓகேவா? ஸோ அதாவது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேற எதுவும் நீங்க தாட் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை நம்ம தப்பா சொல்றோமோ இல்ல நம்ம ஃபில்லிங் நிறைய போடுறோமோன்ற தாட் உள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அந்த இதுல. இதுக்கு கரெக்ட் தான். ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து அந்த ஃப்ரீயப்பா விட்டுட்டு பேச பாருங்க. ஓகேவா? ஏன்னா நல்ல ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. நில்சன் ஐக்யூலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அட்டன் பண்ணாவே வேலை கிடைக்கும் ஃப்ரெஷருக்குலாம். அதை லாஸ்ட் ஆப்ஷனா வச்சுக்கோங்க. பட் இப்போதைக்கு அதை எடுக்காதீங்க. எடுத்து உள்ள போனீங்கன்னா ரொம்ப அந்த கைட் ஹவுஸ் எப்படின்னா அது என்ன பண்றது சொன்னல, கைட் ஹவுஸ் அந்த ஏஆர் எடுத்தாங்க. அது ஏஆர் அது வெனஸ்டே ஆன் போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நான் எப்படி போகவா எப்படின்னா அது ஏஆர் நைட் ஒர்க் தான் கண்டிப்பா இருக்கும். நைட் ஷிஃப்ட் தான் இருக்கும் சொன்னாங்களா? எப்ப என்ன எப்ப இருக்குன்னு டைமிங் சொன்னாங்களா? சொன்னாங்க நான் ஈவினிங் 6 to early morning 3:30ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. உடம்பு போயிடும். சரிண்ணா வேணாம். ஏன்னா நானும் ஒரு 3 மாசம் பார்த்தேன் இங்க. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீங்க வாங்குற சேலரி வந்து அது உடம்புக்கே நீங்க சரி பண்ற மாதிரி போயிடும். சரி சரி ஓகே. ஸோ அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. உள்ள போயிட்டீங்க ஃப்ரெஷரா உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா வரதுக்கே 1 year ஆகும். பிஎஃப் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வெளில வரதுக்கே 1 year ஆகும். சரி ஓகே. அவசரப்பட்டு போவேன். ஏஆர் கார்ல எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஹெட்செட்டே பூம் ஹெட்செட்டே 10 மணி நேரம் போட முடியுமா? முடியாது. கொஞ்சம் யோசிங்க. ஓகேவா? சரி ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது பெரிய சேலரியா தான் இருக்கும். 25,000ன்றது பெரிய சேலரியா இருக்கும். 25 இல்லனா 30யா? அப்புறம் என்னமோ சொன்னாங்களே அலோவன்ஸ் வந்து 5.5 அப்படின்னு சொன்னாங்க. கையில 30 கிடைக்கும் வைங்கல. அதெல்லாம் பிடிக்கும். ஆனா அது சாப்பாடுக்கே சரியா போயிடும். உடம்பு நீங்க அது ஏத்துக்கிறாது. நீங்க நைட் ஷிஃப்ட் எல்லாம் பாத்துக்க மாட்டீங்கல்ல. ஆமா ஆமாண்ணா. இப்பதான் பாக்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வேணாம். எனக்கு என்னோட தங்கச்சியும் இப்ப பார்க்கும்போது என் தங்கச்சி நான் வந்து வருது என் சித்தி பொண்ணு. ஸோ அவங்களும் இப்ப இதுதான் பண்றாங்க. போய் மாட்டிக்கிற வேணாம். ஓகேவா? கொஞ்சம் பொறுமையா. ஐபிஎம்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் இருக்கு. நான் ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் ரோலுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கு ஈவினிங். ட்ரை பண்ணுங்க. டேட்டா இன்ஜினியரிங் தானே? ஆமா ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. எதுவுமே விட்டுறாங்க. எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. பட் கடைசியில வந்து போறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு போங்க. ஏஆர் காலேஜ் போக வேணாம். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஃப்ரெஷரா நீங்க அப்புறம் அது மிரண்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமா. சோ அது வேணாம். இப்பதானே 26 தானே பாஸ் அவுட். கொஞ்சம் பொறுமையா. ஓகேண்ணா தேங்க்ஸ். அப்புறம் அண்ணா இது அந்த பெசன் டெக்னாலஜி ஆஃபர் லெட்டர் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருந்தேன். எனக்கு சத்தியமா நீங்க பண்ணது எதுவுமே வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் தான் வருது. எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஒரு 2-3 பேருக்கு அப்படிதான் வருது. அது என்ன அது பெசன் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்கா நாங்க எந்த காசுமே வந்து வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த ஆஃபர் லெட்டர்ல. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ரெய்னிங்ல வாங்க மாட்டாங்க.
நீ ஆஃபர் வாங்கிட்டு போறீங்கல்ல அங்க இருந்து அந்த ஆஃபருக்கு தான் மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க. சரில நான் அது இன்ஸ்டிடியூட்டா? சரி, இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஆமா, படிக்க வைப்பாங்களா? இல்ல அதுவும் பெசன்ட். எக்கச்சக்க பேர் அமெரிக்கன் காலேஜ், சேது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி காலேஜ்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் நான் பாத்துருக்கேன். அதனால அதுவுமே அப்படிதான். நீங்க 3 மாசம் படிச்சுட்டு அப்புறம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுவேன். அது நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அது எக்கச்சக்க பேர் எடுத்தானா பெசன்ட்? ஆமா, ஒரு எங்க 30 பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 30. அப்ப அதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குங்க. சரி, ஓகே. கொஞ்சம் பொறுமை. ஓகே. Thanks. Thank you. So I will rate 8, Niveta. So Naresh bro. Hi bro. Hi bro. வாங்க bro. நீங்க தான் நரேஷா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அந்த மார்க் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு. உங்களதான் தேடிக்குவேன். நீங்க நரேஷா? நான் டிபிஏ பார்க்கும்போது வேற. ஓகே. சூப்பர் ப்ரோ. ஆரம்பிக்கலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் bro. Okay. Can you please share few words about yourself? First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Hi Praveen, I am Naresh. I have done my graduation in Arlanandar College. Basically, I am a BBA graduate and currently I am working at Infinix Technology Solutions as a process associate with 1.5 years of experience. In this position, I have worked under denial analysis, insurance verification, claims processing, and timely delivery. Through this experience, I have developed my analytical skills and attention to detail, a process-oriented approach. I have also transitioned into data analytics field. Like I have also done an internship in a data science using Python with innovative solutions with some basic level of projects. And I've also learned SQL plus, SQL Loader, MongoDB, Power BI, in a tech data community. And let me add that also like an internship, and I also done some projects using Power BI in that. And finally, I just want to grow as a data analyst and contribute to the organization through data driven insights. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Okay. So difference between drop and truncate. Actually, the drop means it just entirely removes the data frame and datas, whereas truncate, it just remove entire data and the data frame which will be remains. Okay, so difference between RDBMS and NRDBMS. RDBMS is like a relational database system and NRDBMS is non-relational database system. RDBMS is which is used to communicate with a structured language, structured data, and we use SQL software to use to communicate with the structured data, and whereas in an NRDBMS we will use that for a non-structured data, and MongoDB will be using in that. So define constraint. Constraints are it is a condition which is used to set a limitation for a table. Whereas like we have a primary key, unique key, foreign key, check and not null. Okay. So can you please differentiate primary key and foreign key? Primary key and foreign key. Actually, primary key is it will be acting like a parent key, and whereas foreign key will be acting like a child key. When the foreign key, it will be used only through the data that is already associated with the primary key. It acts like a parent table. Okay, so define subquery. Subquery is nothing but a query within a query. Okay, so what are the complex queries available in MongoDB? Complex queries that available in MongoDB is like equal, not equal, exist, in, not in. Okay, so define JSON. JSON means JavaScript object notation. This is a format that we used to save the documents in a MongoDB, which are like schemaless data we use in MongoDB. We usually
we usually save the data in a JSON format in MongoDB, and it will be like keys and values format. Define normalization. Normalization, it is used to organize the data efficiently and reduce the duplication of the data. Okay, so what is data mining and data cleaning? Data mining means like we are just going to extract a particular data from a large data set. It is known as data mining. And whereas in data cleaning, we are just going to extract our unwanted data, and we are just going to take the the data that we are needed. Okay, That so is what define trigger. Yeah, define trigger. trigger. Define trigger. Trigger is actually it execute automatically, whereas the events are like insert, update, delete, and the timing. Sorry, the keywords that we use are like before and after instead of. Whereas instead of is not in the current use. Okay, so what are the events available in trigger and the timings available in trigger? Events are available like insert, update, delete, the DML commands we use. That is our that's the event, and the timing is like before, after, and instead of. So define cursor. Cursor. Ah, Cursor, it is a concept like fetching the data. It is used to fetching the data. That can be defined. There are two types like implicit cursor and explicit cursor. Whereas implicit cursor means single row fetching, and explicit cursor means a multiple row fetching. Okay, so define data integrity. Data integrity. Data integrity means it is used to maintain. It is a maintenance of data um for maintenance for the data for consistency, and not sure about that, but quick refresh I will do. Okay, so which tool you are using for data visualization? For data visualization, um, in we can use Power BI for it is also a tool for data visualization. We can use Power BI, and Matplotlib is like, can also use that, but it is like a visualization charts. We use pie chart, power and bar chart, etc. Okay, so define data frame in pandas. Actually, data frame is one of the main structure in a pandas. It is like a table which has a number of datas in it. Okay, so define matplot. Matplotlib is one of the library which we use in pandas, which is um, which is used as a visualization charts, which also has an ability to convert the raw data into an beautiful insights using an interactive visualization charts. Okay, so did you create any data visualization or chart using Power BI? Yes, I have created a sales performance dashboard in Power BI to analyze a company's sales data and identify trends, top performing products, and regional performance. Okay. So what are the stages available in software development? Stages available in software development are like mm, planning. I'm not sure about that, but quick refresh, I will make sure that Okay, I will. so in your current organization, can you please share your roles and responsibility? Yeah, I have been the roles and responsibility at my current company is like I'm working as a process associate, and the process that denial analysis, claims, sorry, claims in and timely delivery. This actually happens in a actually per document takes at least 5 to 10 minutes.
in this, when we go for each and every process, when we go, whether the document has denied or not, we have to check for the patient name, and we have to check why it is denied, and we have to go, there is a lot of process in each and every denial process, claims verification, everything. Okay. So why should we hire you? You should hire me because the skills that I have is like exactly matching your job description, and I have also having an experience of 1.5 experience of and dealing with the data using and I also done internship in both data science and data analyst, and I will also contribute to the organization through data driven insights. சூப்பர். ஸோ முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். ஓகே ப்ரோ. ஸோ சூப்பர். எப்பயும் போலதான் நல்ல ஒரு எந்துவான ஒரு இது, நல்ல பொறுமையா அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரைட், அந்த டேட்டா இன்டெகிரிட்டிலாம் நான் கேட்டதுக்கு உங்களுக்கு ரைட் ஐடியா இல்லைனாலும், பட் அந்த வேர்டை வச்சு நீங்க அந்த இது ஃபார்ம் பண்ணீங்க இல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. ஐ வில் ரேட் 9. கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர், பட் உங்களோட வேல போனாலும் பரவாயில்ல. ஸோ அதுவுமே வந்து சில பேர் வந்து டக்கு டக்குன்னு மூஞ்சி லட்சம் மாதிரி கட் பண்ணிடுறாங்க, அதனால நான் சொல்றேன். பட் உங்களோட இது சூப்பர் தான். கொஞ்சம் அது மட்டும் பாத்துக்கோங்க. தியரி சைடு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கன்னா பெட்டர் ப்ரோ. அந்த டேட்டா இன்டெகிரிட்டி, நார்மலைசேஷன், இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தியரியில ஸ்ட்ராங்கன்னா பெட்டர். எஸ்டிஎல்சிக்கு நோட்ஸ் அனுப்பிங்க, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஸோ கொரிஸ்ல நீங்க நல்லா சொல்றீங்க. ஸோ எல்லாமே ஓகே ப்ரோ, எவ்ரி திங் ஃபைன். ஜஸ்ட் நீங்க அடுத்து ப்ராசஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு, அடுத்து மூவ் ஆன் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸோ அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு குறையும் சொல்றதுல இல்லை. ஸோ ப்ரோ ஆக்சுவலாக இப்போ நான் அடுத்த டிசம்பர் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் வந்து ஆப்டிமைசேஷன், லிங்க்டின் வந்து ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறேன் ப்ரோ. ஒரு சின்ன டவுட்டா. ஹைரிங் எப்போ கம்மியாகும்னா ப்ரோ, நவம்பர் டிசம்பர்ல நல்லா ஹைரிங் கம்மியாயிராது, இருக்காது. ஸோ ஏன்னா ஐடியில் வந்து அது வந்து லீவ் டைம்ல, ஸோ அந்த மாசத்தை நம்ம டார்கெட் பண்ண முடியாது, நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர். ஸோ இப்போ இருக்க மந்த்ஸை நம்ம டார்கெட் பண்ணோம். பட் உங்களுக்கு இன்னும் 2 இயர்ஸ் ஆகலை இல்லை? ஆக்சுவலாக அப்ரெண்டிஸ்ஷிப்ல 1 இயர் போயிருச்சு, பட் இன்னும் 1 இயர் ஆகலை. ஆக்சுவலாக பிஎஃப்ஓட ஒரு 4 மந்த்ஸ் தான் ஆயிருக்கு. பிஎஃப் வந்து 4 மந்த்ஸ் தான் ஆகும். அப்போ இன்னும் நீங்க இருக்கணும் ப்ரோ. அந்த கம்பெனில இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். இல்லைன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸே கருத மாட்டாங்க, இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பேர். ஸோ இருந்துட்டு பொறுமையா கூட இது பண்ணுங்க ப்ரோ. சப்போஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரை பண்ணாம இருக்காங்க, ட்ரை பண்ணி பழகிக்கங்க, ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ பழகிக்கங்க. ஏதோ ஒரு நல்ல கிளிக் ஆச்சுன்னா அப்படியே கூட ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம். நல்ல சேலரிக்கு இதை விட நல்லா கொடுக்குறாங்க, நம்ம எதிர்பார்த்துறோம்னா ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆக்சுவலா எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு ப்ரோ. இப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நான் டெக்ல இருக்கேன் நான். ஸோ எஸ்கியூஎல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஒர்க்ல வந்து டேட்டாஸ் கூட அதை வந்து கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண மாதிரி தான் ஷோ ஆஃப் பண்ண போறோம். ஒருவேளை அப்படி சொன்னோம்னா இப்போ அங்க இருக்கிற ஹச்ஆர் வந்து பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஏதாச்சும் பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? ஒர்க் பேக்ரவுண்ட் நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க வெரிஃபிகேஷன் நடக்காது. உங்க மேல எதுவும் ரிமார்க்ஸ் இருக்கா, நீங்க அங்கதான் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா நடக்கும். நானும் பிஜிபி டீம்ல ஒரு ஆள் தான். நீங்க என்னென்ன ஸ்கில்ஸோ என்னென்ன அதெல்லாம் இல்லை, அங்க மேட்டர் இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து எக்ஸல் சீட்ல உட்காந்து டேட்டாஸ் எடுத்துக்கும் போது நம்மளால எஸ்கியூஎல் எடுக்க முடியும்ல. அதுதான், அது வந்து மேட்டர் இல்லை, அது கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்க மேல எதுவும் ரிமார்க்ஸ் இருக்கா, நீங்க அங்கதானே ஒர்க் பண்ணீங்க, ஸோ உங்க வந்து கரெக்டான மேனர்ல எதுவும் இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி ரிமார்க்ஸ், நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்களா இல்லையா அது மட்டும் தான் கேட்பாங்க பிஜிபி டீம் மூலம். மற்றபடி என்ன ஸ்கில்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணா அப்படின்னு வாய்ப்பே இல்லை, 100% வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே ஓகே. டிசம்பர் வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா 1 இயர் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போ ப்ரோ ஓப்பனிங்ஸ்? இந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ஃபெப் ஆயிரும் ப்ரோ. ஃபெப் தான் ஆப்வியஸ்லி ஆகும். அந்த ஃபெப்ல இருந்து அந்த நவம்பருக்கு முன்னாடி வரைக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த டைம் தான். மற்றபடி இந்த 3 மாசம் அதெல்லாம் இல்லை, இது மட்டும்தான். அந்த நவம்பர் டிசம்பர் பிப்ரவரி, இந்த நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி, இந்த 3 மாசமே வந்து இருக்காது. ரொம்ப ரேரா தான் இருக்கும், ரொம்ப 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 ரேரா இருக்கும். அதை மட்டும் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. சுதீஷ் ப்ரோ. சுதீஷ் ப்ரோ.
சுதீஷ் ப்ரோ இல்லையோ? என்ன ஐலா இன்னைக்கும்? என்ன பிரவீன்? ஐயோ அப்பா, என்ன இவ்வளவு பொறுமை உள்ள ஆளை நான் பார்த்ததே இல்லையே. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? எப்படி பண்றாங்க, வேற எதுவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கான்னு பாக்கலாம்னு வந்தேன். பரவாயில்ல ஐலா, பொறுமை ரொம்ப இருக்கு. ஆச்சரியம். ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீதேவியும் இல்லை. வரதராஜ் ப்ரோ, வரதராஜ் ப்ரோ, கிரண் ப்ரோ, கிரண் ப்ரோ இல்ல. சீபா, சீபாவும் இல்ல. ரஞ்சித் ப்ரோ இருக்காரு. ப்ரோ ரஞ்சித் ப்ரோ. ப்ரோ இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? யா ப்ரோ கேக்குது. ஆரம்பிக்கலாமா? கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. விசிபிளா இருக்கா ஃபேஸ்? விசிபிளா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க தான் அந்த மோஜோ எத்தி. அவர் வேற ப்ரோ, நான் வேற. ஆனா அவர் பேர் ரஞ்சித். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரோ. உங்க அந்த மார்க் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. Can you share few words about yourself? First of all, thank you for giving this opportunity to Praveen. Myself, Ranjit Kumar, have 1.5 years experience as IT operation analyst in TCS. In my role, I primarily handle the store server monitoring and troubleshoot the software issues on store devices and managing store health issues using a SQL. I have a strong passion for data analyst and have proactively have a strong knowledge in key tools and technologies like SQL, SQL Plus, SQL Loader, MongoDB, Python for data analyst, along with knowledge of SDLC, SDLC, and Jira. What excites me more about data analyst role is the opportunities turn raw data into meaningful insights. Because of this combination, I can quickly adapt and analyze the data accurately and adding a value from both technical and business side perspective. Thank you for your time. I'm eager to contribute as a data analyst role with your organization. That's it, my all. That's it, my lada. That's it, my. That's it, my all, bro. All. Okay. So difference between drop, delete, and truncate. Yeah, drop is used to delete the entire table along with the structure and records. All of them will be delete. And delete is used to but delete the particular value. And truncate is we should in delete we should use a var class. Without that, it will be act like a truncate. In truncate, it is delete the row all records and rows and remains the data structures. Okay, so define constraint. Constraint is nothing but it is the rules applied on the column to restrict the invalid data. There are so many constraints: primary key, foreign key, check, unique, not null. Okay, so difference between primary key and foreign key. Primary key is a unique key. It allows the only unique values, and it's not does not allow null values and duplicate values. It is like a parent key. Per table, only one primary key will allow. And foreign key is the child key. It is refers to completely foreign for primary key. It contains the null values and duplicate values. It will completely make a referential integrity with the primary key. Okay, so define normalization. Normalization is the process of the reduce the duplicate values and contains the value data consistency.
It has a first normalization, second normalization, third normalization. First normalization is remove the repeating groups. Second normalization used to remove the partial dependency. Third normalization used to remove the transitive repedency. Okay, so difference between SQL and PL/SQL. SQL is used to SQL stands for SQL query language. It is used to create a table, delete, create, insert that delete table. What you ask another problem? SQL and PL/SQL. PLSQ is it is used to perform the block of code from the SQL statement. We can use the PLSQ. Okay, so define cursor. Cursor is used to fetch a single row and multiple rows from the SQL in a PLSQL. It is implicit cursor and explicit cursor. Implicit cursor is used to fetch a single row data that are records. No need to mention manually; it automatically fetch. And explicit cursor is used to fetch the multiple records from the database. We need to manually declare the explicit cursor. So what are the database schemas available in SQL and which one is considered as a visual table? Database schemas are table, sequence, next, view, and synonymy. View is considered as index is considered as a performance tuning method. Yeah. Yes. Yeah. So can you please share a few words about MongoDB? MongoDB is mainly used for handling unstructured database because of it is looks like a completely unstructured because data is containing file format or text format more than files or text format only. It not contain the relationship with the data. So we will use the MongoDB for non-font relational database. Okay, so define JSON. JSON is a Java object notation. It is the file format. This is has a key and values. Key is like a question, value is the answer. Okay, so define AutoT. AutoT is used to display the execution plan and hash value and performance statics for the query. Okay, so difference between Power BI and Tableau. Power BI is a less cost tool. Both are used into visualization tool. Power BI also along with the well in Microsoft tools, and Tableau is has some most advanced filtering concepts and more data visualization features also is there in Tableau. But based on the company requirements, they will choose the Tableau or also Power BI. Okay, so did you use Power BI in your project? Yeah, I have used in my project in Power BI. I'm working with a retail store server monitoring issues. We will create a dashboard for whenever store goes downtime, uptime, we will analyze using dashboard and we will find the pattern which time all are going to down and which time all are service up, and this is based on the location like that. We will create that dashboard. Okay. So what are the stages available in software testing? In software testing, first test requirement, then test planning, then we will go to test case deployment, then test execution environment, set the test execution environment, and test case closure. Okay, so why should we hire you? Both my skills and your company description are matching. Along with that, I have a strong knowledge on in key tools as SQL plus MongoDB, Python for data analysis, etc. And the skills. Because of this combination, I can
easily analyze the data accurately and adding a value both technical and business side perspective. Because of this, you can hire me. ஓகே, ஸோ முடிச்சிடலாமா? அவ்வளவுதான ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ. உங்க லைக் நல்ல ஃப்ளோ இருக்கு, நல்லா கன்வே பண்றீங்க. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அந்த கேப் ஃபில்லிங் மட்டும் எடுத்தா பெட்டரா இருக்கும். மற்றபடி எந்த இதுவும் இல்லை. மேபி அந்த சரௌண்டிங்ஸா கூட இருக்கலாம். மழை வேற வருது ப்ரோ, பக்கத்துல ஒரு கத்திட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. அதான் அது அப்படியே தெரியல, லைக் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்னால உங்களுக்கு. பட் அதுலயும் நீ நல்லா இது பண்ண ஓவர் கம் பண்ணி நீங்க பண்றது ரொம்ப இதா இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு. தியரியா இருக்கட்டும், கொரீஸா இருக்கட்டும், ப்ராஜெக்ட் சொன்னதா இருக்கட்டும். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த எஸ்கியூஎல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா எஸ்கியூஎல், மாங்கோ டிபி, பவர் பை எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஜஸ்ட் நீங்க அப்ரோச் பண்ற விதம் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா ஸோ அதை கொஞ்சம் என்ன தானே பண்ணாம நம்ம பண்ண மாதிரி அதே ரெசியூம் கண்ட ஏடிஎஸ் எல்லாம் போடாம, அது பேக் லாஜிக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியுமில்ல. படியிலே கிரியேட் பண்ணி ஏடிஎஸ்ல எல்லாம் ஸ்கோர் கேட்காம அப்படியே ஒவ்வொன்றுக்கும் கிரியேட் பண்ணி அப்படியே நீங்க அனுப்பிச்சு ப்ராப்பரா நீ யோசிச்சு மூவ் ஆன் பண்ணிருங்க. ஸோ எந்த ஒரு லேக் இல்லை. ஸோ இதான் ப்ரோ, எதுவும் சொல்றதுக்கு ஐ வில் ரேட் 10 கொடுத்துரு. அந்த அளவு நல்ல ஒரு ஃப்ளோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு டவுட், இப்போ அவங்க வந்து எக்ஸல் கேக்குறாங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து எல்லாம் போட்டு ஏடிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்லி ரெஸ்யூம் போட்டு கொடுத்துறோம். அங்க போய் எக்ஸல் கேட்டாங்கன்னா எப்படி ப்ரோ அதுக்கு பதில் சொல்றது? எஸ்கியூஎல் ஓகே. எக்ஸல் சீட்ல இருக்க டேட்டாஸ்க்கு தான் நம்ம எஸ்கியூஎல் படிக்கிறோம். ஓகே ப்ரோ. இப்படி வந்து ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்க அந்த ஏரா இல்ல. ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொன்ன மாதிரி அது வந்து நம்மளே டேக்கிள் பண்ணிக்கிறோம். எப்படின்னா எக்ஸல் தான், பட் நான் வந்து எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணி தான் டேட்டாஸை பேசுவேன். ஆயிடுவாங்க. ஸோ அப்படிதான் அங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் சொல்லி வராங்க. ஏன்னா எக்ஸல் ஃபார்முலா ஓனுக்கு மாத்திக்கிட்டே போகும். அது இப்போ ஏஐ இதுல வந்து அதெல்லாம் வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சு ஸோ அந்த டேட்டாஸ் கூட நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு 4 ஸ்கில்: எஸ்கியூஎல், எஸ்கியூஎல் பிளஸ், லோடர், பிஎல்எஸ்கியூஎல். ஓகே ப்ரோ. இது அப்படியே அவங்கள்ட்ட கன்வே பண்ணிட்டா போதுமா ப்ரோ? மாதிரி எஸ்கியூஎல் வச்சு நாங்க வந்து டேட்டா கூட பேசிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி. ஓகே ப்ரோ. ஆமா, சோ அதோட இது பெட்டர் தான். ஓகே ப்ரோ. சோ அந்த இது நீங்க தாராளமா எக்ஸல் இருக்குன்னு நீங்க விட்டுற கூடாது. நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்றேன், அதுக்கு தான் எஸ்கியூஎல் பார்த்தோம். சோ அது என்ன பிஎல்எஸ்கியூலும் பார்த்தோம். சோ அத நீங்க சொல்லணும். ஓகே ப்ரோ. அதுல ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஏஐட்ட கேட்டு அதை எடுக்கும் போது அது எஸ்கியூலும் இன்க்ளூட் பண்ணுது என்னோட ரெஸ்யூம்ல. அப்போ வந்து அப்புறம் ஏன் நீங்க எஸ்கியூஎல் வந்து எக்ஸல வந்து நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, ரெஸ்யூம்ல போட்டுருக்கீங்க? எக்ஸல் சீட் கூட தானே நம்ம பேசணும். அந்த அப்ப அது நம்ம பேசும்போது அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலா இருக்கட்டும், அதை பார்க்கலாம். ஏன் நம்ம பவர் பிஎல் இம்போர்ட் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றோம்ல. ஓகே ப்ரோ. பவர் பிஎல் இல்ல, அதுமே எக்ஸல் தானே. சோ எக்ஸல சுத்தி தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். சோ அப்படி நம்மள அதை நம்ம ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. எக்ஸல் சுத்தி தான் நம்ம வேலையை. ஒன்னும் ஆர்டிபிஎம்எஸ் இல்லைன்னா டிபிஎம்எஸ். பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் அதிகமா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. சோ அதனால கன்ஃபியூஸ் பண்ணாரு. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. எவ்வளவு ப்ரோ போட்டுருக்கீங்க? 9 ப்ரோ. நான் 10 போட்டுட்டேன், பட் 9. ஓகே. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. சாம் ப்ரோ. கார்த்திக் ராஜா ப்ரோ வரீங்களா இல்ல? கார்த்திக் ராஜா ப்ரோ வாய்ஸ் கேட்கல ப்ரோ. யாருக்கும் கேக்குதா? கார்த்திக் ப்ரோ கேக்குது. வரீங்களா ப்ரோ இல்ல? பண்ணலாம்னு பார்த்தேன், அவ்வளவுதானா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். சரி, ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ சாம் குமார். சாம் இருந்தீங்களே சாம் ப்ரோ. சாம் இல்லையோ? விக்னேஸ்வரன் ப்ரோ. Hi bro. Are you clear, bro?
ஆடியோ கிளியரா இருக்கு ப்ரோ. கேமரா ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஓகே. கேமரா ஆன் ஆயிருக்கு. யா ப்ரோ கிளியரா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, bro. Okay. Can you please share a few words about yourself? Hi, Praveen. Thank you for this opportunity. I'm Vigneshwaran. I have overall 9 years of experience in the insurance and the finance sector. Currently, I'm working as an area manager in SBI Life Insurance, handling of Indian Bank for the business growth. In my current role, I'm a handling of a team which help me to grow and take a driven decision making. And I work with the data by analyzing a data business growth, which helped me to develop the data-driven decision making. I also completed my SQL, PL/SQL, MongoDB, and Power BI on Python, which I combine my domain experience with my technical skills to contribute the data decision business solutions. Thank you for this opportunity once again. Okay. So define RDBMS and NRDBMS. RDBMS relational database management and NRDBMS non-relational database management system. RDBMS are the SQL and non-relational are the MongoDB. Okay. So define constraint. Constraint is nothing but is a condition. It's used to specify the limitation of the column. So difference between primary key and foreign key. Primary key and foreign key. Primary key actually is a unique key, and foreign key which is dependent on the dependent on the refers the primary key. It's actually primary key has no duplicate value, but foreign key has a duplicate value. It has no null values, and it's have a null value can be used. Primary key is only one per row, one per table. Sorry, which can in foreign key we can use multi. Okay. So what are the date functions available in MongoDB? Sorry, in SQL. Month between next day and add month. So can you please add the query for creating user? Sorry, bro. Creating user. Yeah, query for creating user. Create username. Identify by password. Default table space user. Quota 10M on user. Temporary table space temp. Okay. So difference between SQL and PL/SQL. SQL is actually SQL is a structured query language which is used for an sorry once again. Okay, it is used for then loads the data by but it can run so only by a single rows on the implement. But at the PL/SQL we can use we can load the multi data under procedure language. Actually, procedure language with like rules of loops and conditions. We can have the multi data in inside at a time. So define normalization. Normalization is the process of organizing that data bus. It is used to reduce the duplicate values. Actually, it improves the data consistency and implements the faster running. Okay. So define trigger. Actually, trigger is nothing but it is an extract. It is an extract from this specific occurs on the table.
It is actually a stored program which is extract occurs from the table. Define store package. Define stored package. Stored package is a combination of store function and store procedure, which has consist of two parts. One is the body parts, and the another one is an specification part. Define JSON. JSON is a JavaScript object notation, which is in the file format, which is used in the Python language. Okay, so what are the complex queries available in MongoDB? Complex query available. MongoDB. Equal, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to, and exits. Okay, so difference between Power BI and Tableau. Actually, both are used in the visualization purpose in the data analyst. But the Power BI actually it is a Microsoft product, which is an easy to use, and benefits and the durability. Tablet is used for an advanced analysis of the visualization purpose. Okay, define data frame. Data frame. Data frame is nothing but is an library. It is a library it is a Python library which has 2D label data visualization on to view the rows and columns. Okay, so can you please share your project experience in Power BI? Actually, I have done a project in the sales performance dashboards. In my current role, actually, every time I have been using this for a month, which helps me to show that sales performance to by the team and the branches, which I'm handling of 64 branches, which help me to driven see what are the products are selling of most, and what are the sales target have been achieved by the branches levels, and what are the KRA have been achieved, and how the policies are being sold per branches, which have been used in these projects. And I have developed a dashboard which is used to help me for that realize the target achievements, and that help me to fill the gap of targets. So what are the stages available in software development? Actually, there are 6 stages available. First one is planning, definition, designing, the looking, building, testing, and deployment. Okay, so what is mean by deployment? Deployment is nothing but actually it's in the final row of the project, which is going to be a launch. Actually, it's an example of the launching a program to the client. So define matplot. Matplot is an actual nothing but it is used in a Python. It is the one of the library which is used for that view the to make the charts, line charts, bar charts, and visualization purpose. We are using that for that. Okay, so which software you are using for data visualization? Which subquery used for data Which visualization? software or which tool you are using for data visualization? Power BI. Okay, so why are you using Power BI instead of Tableau? It's actually easy to use and reduce concentration, and it is faster than the tab. So why should we hire you? Because I come under the combination of financial domain under the technical growing knowledge. With my current experience, I have in finance sector, I have handling the clients and their handling the clients and their solve their requirements and their problems. With my upgrading skills, I can develop my skills into the technical knowledge, and I can move into the data analyst skills.
And I'm motivated, adaptable, and I'm work from the day one to the data analyst route. முடிச்சிடலாமா? தயவு செய்து ப்ரோ. Super bro. Super bro. So I will rate 9. So out of 10. கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்க மாதிரி இருக்கே ப்ரோ. கொஞ்சம் காலையில இருந்து படிக்கவே ஆரம்பிச்சு. என்ன ப்ரோ? காலையில இருந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஓ, கொஞ்சம் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ ஐ நோ உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கும் போய்க்கு இருக்கும்போது. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் அது கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ப்ராப்பராக சொன்னீங்க. ஸோ அந்த தியரி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நான் கொடுத்த கொஸ்டின் பேங்கை கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ அதை டெய்லி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாருங்க டைம் கிடைக்கும் போது. அந்த பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொரீஸ்ல எதுவுமே தெரியல. ஸோ ப்ராப்பராக நீங்கள் போறீங்க, தியரிஸ் நல்லா போறீங்க, லேக் இல்லை, கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கு. பட் கொஞ்சம் அந்த போசர் மட்டும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் எப்படி சொல்லும், ஜிக்ஸாக்கா இது பண்றது, அது நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு பண்றீங்க. அது இல்லாம இருந்தா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே தெரியும் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்க மாதிரி. ஸோ டேக் கேர் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட். மற்றபடி சூப்பர் நல்லா இருக்கு. ஸோ அடுத்து ஃபர்தரா ரெஸ்யூம்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு மூவ் ஆன் ஆக ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. Okay, so Gauri. Yeah, Praveen. Yes, Gauri. ஆரம்பிக்கலாமா? வரீங்களா? Yes. Okay. So கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணுவோம். Turn on பண்ணிருக்கேன். தெரியல. கேமரா எனக்கு இப்போ தெரியும். Hi Gauri, ஆரம்பிக்கலாமா? Yeah, Praveen. Yeah, okay. Can you please share few words about yourself? Yes, Praveen. Hi, Praveen. Thanks for giving me this opportunity. I'm Gauri Madhavan. I have 6 years of experience in the banking and insurance sector. And currently, I'm working as an assistant key accounts manager in Tata AA Life Insurance with the IndusInd Bank. Over the years, I have worked closely with the data, like reporting MIS and sending sales performances using SQL and Excel, and creating dashboards to analyze the sales performances and the renewal persistency trends and all. And I have also, now I'm skilled in SQL, Power BI, Python, PLSQL, SQL Loader, MongoDB also. And currently, now I'm looking to move into a complete data analyst role, because where I can use my finance and insurance domain knowledge and also with the technical expertise to grow as a data professional. Once again, thanks for giving me this opportunity, Praveen. Great. So can you please differentiate drop and truncate? Yeah, drop is used to delete the entire table and also the structure. Truncate is used to delete the record and it remains the structure. Okay. So what are the date functions available in SQL? Months between, add months, and the next day. Okay. So difference between primary key and foreign key? Primary key is the unique identifier, and the foreign key is it references the primary key, and primary key must be present only one per table, and foreign key can be multiple, and the primary key must be unique and not null. But for foreign key, it can be it can be null if allowed. Okay, so what are the pseudo columns available in SQL? User, UID, row num, row ID, sysdate, systimestamp, next val, curval. Okay, so can you please add the query for SQL loader? Yes, sir. For SQL loader, load data in file .csv path into table name, fields terminated by comma, partially enclosed by double quotes, column names. Okay. So difference between SQL and PLSQL? SQL is used to query, SQL is used to
query and manipulate the data, while the PLSQL is the procedural program used for logics, where we use the logics, conditions, and constraints and all. So define trigger. Trigger is the sub-program, stored program, and it executes automatically when a specific event occurred on the another table. Okay, so what are the events? Yeah. And the trigger has two types, based on event and based on timing. Based on event, we have three options, three statements: insert, update, delete. And based on timing, before trigger, after trigger, and instead of trigger. Okay, so define dual table. Dual table is nothing but a dummy table. It consists of a single column and a single row, and it doesn't store any value. It just displays. Okay, so define JSON. JSON is a JavaScript object notation, and the object consists of key value pairs. So what are the database schemas available in SQL? The database schema is a logical container for the database objects, and it consists of a table, sequence, synonym, view, and index. Okay, so differentiate SP and SF. Stored procedure is a stored program, previously stored program that is used to fetch the frequently used query. And the stored function and also the stored procedure, there is no need to return a value. It is no need. But in a stored function, it must return a value, at least one value. And in stored procedure, header part don't contain return statement, but in a stored function, a return statement is must in header. That's Okay, so what are can you please explain your Power BI project? Yeah, in Tata AI, I have developed a Power BI dashboard to track the sales performances, and that is that we used to share the dashboard to the branch managers, and it consists of the brand sales performances and next previous month growth, and this comparison of the growth percentage and the renewal persistency, and the top 5 products of the month. Those are the part we include in that Power BI. Before that dashboard, we used to send different Excel reports for the branch manager for different data. It is sometimes inconsistent and time consuming, but after this dashboard, they feel useful because it consists of all the data in a single set of dashboard. So they can easily identify the persistency data, and they can easily go to the previous month reports also. It is very well used for them to allocate the next month budget and revenue allocations. Okay, so difference between Power BI and Tableau. Both are business intelligence, leading business intelligence tools used for data visualization and reporting. The Power BI is the best for ease of use and affordability, whereas Tableau is used for advanced analytics and visualization. So what are the stages available in software development? Software development stage, we have planning, defining, designing, building, testing, and deployment. Okay, so define JSON. JSON is a JavaScript notation, object notation, and it consists of key value pairs. The key consists key carries the stores the value in that. Okay, so what are the complex queries available in MongoDB? The complex queries are equal, not equal, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, in, not, and exist. Okay, so define data. Data is a collection of information. Okay, so why should we hire you? I offer a unique combination of finance domain expertise as well as the growing technical domain expertise. With over the 6 years of experience in
banking and insurance industry. I work with the real world data, customer expectations, and compliant requirements and all. With that, while moving into data analyst, I can easily able to understand the client requirements so that I can able to easily convert them into a proper and essential technical solution. Moreover, I'm motivated and adaptable, and and all. That's it. Okay. So define data frame. Data frame is the 2D labeled structure for with the datas and columns. முடிச்சிடலாமா? ஓகே, ஸோ சூப்பர் கௌரி, நல்ல ஃப்ளோ. ஸோ எப்பயும் போலதான் நல்ல ஒரு ஃப்ளோவில் போறீங்க, நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. எந்த இடத்துலையுமே ஹேங் ஆக மாட்டேங்குது, ரொம்ப இயல்பா போற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஒரு நல்ல ஸ்கில் அது ஒரு ஹேங் ஆகாம ஸ்மூத்தா போற ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க மூவ் ஆன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பவர் பிஐல. அதை ஆல்ரெடி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபினான்ஸ்ல இருந்து மூவ் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃபினான்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஆப்வியஸ்லி பவர் பிஐ பண்ணியிருக்க மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 500 பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்கிற டேட்டா செட் எடுத்து கூட நீங்க பண்ணுங்க போதும். ஸோ டேட்டா செட்டை எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான சாட், ரொம்பலாம் வேணாம், அதுல ரொம்ப எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்க டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதோட என்ன ப்ராஜெக்ட் நேம், ஃபினான்சியல் ப்ராஜெக்ட் நேம், ஸோ இது மாதிரிலாம் அது மட்டும்தான். மற்றபடி அப்ரோச் பண்ற விதத்துல ப்ராப்பரா நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுங்க. நான் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஓப்பனிங் மூவ் ஆகலாம். ஏன்னா நீங்க இருந்து சேல்ஸ், லைக் நீங்களும் விக்னேஷ் ப்ரோ சேல்ஸ்ல இருந்து வரனால அந்த ப்ராஜெக்ட் டேஷ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம். மற்றபடி சூப்பர். ஓகே பிரவீன். எவ்வளோ பிரவீன்? சாரி பிரவீன், 9. ஓகே ஓகே சூப்பர். இளங்கோவன் ப்ரோ. ப்ரோ வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. அப்புறம் என்ன ப்ரோ, நாளைக்கு யாரு சிஎம் ஆவாங்க? நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சொன்ன கரெக்டா. எனக்கு டிவிக்கே வரணும்னு தான் ஆசை. வந்துருமா ப்ரோ? பார்க்கலாம் ப்ரோ, வந்தா நல்லா இருக்கும். ஹோப்ஃபுல்லி. சரி, நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ, ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே, இந்த வாட்டி மட்டன்லாம் சாப்பிடல? இன்னைக்கும் மட்டன் தான் ப்ரோ, ஆனா வீட்லயே செஞ்சுட்டாங்க. வீட்டு மட்டன் ஒண்ணும் தெரியாது ப்ரோ. போன வாட்டி ஃபங்க்ஷன் மட்டன் ஒரு தூக்கிடும். அது ஆக்சுவலா அப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன். ஒரு 2 மணிக்கே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு உட்காந்துட்டேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ஓகேவா? ஓகே. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Hi Praveen. First of all, I would like to say thank you for giving this opportunity to introducing myself. I'm Ilangovan Sindhilkumar. I have total 9+ years of experience in corporate sector. I started my career at Infosys, currently working with Accenture as an hardware analyst, working in end-to-end process in financial sector. Through this experience, I have developed a strong analytical skills, customer relationship management, and teamwork, data management, then leadership for the business growth. To support this transition, I have developed a strong analytical skills, tools like SQL, PLSQL, SQL Plus, or BI, then Python for data analytics, MongoDB, and SDLC and STLC tool, and Jira. This role fits me well because my data analytics background matches with your job description. So I hope this role finds me well. For this, I have applied for this current role. Once again, thank you for giving this opportunity. So can you please share your current experience in your current organization? So currently working with the auto analyst, handling the financial data like AP and account receivable and account payable, then general ledgers. So currently working with the front end data till the back end data. So is there any in between any mappings or drop for the particular line of business? So we used to rectify those issues and connecting with the technical teams and clearing the
variance or any issues in the financial sectors. For this, I'm currently working in a SQL Server and ETL process, extract, transfer, loading. So monthly, we used to load the financials requirement and finding the reports and providing to the clients. So define aggregate function. So aggregate functions are a multi-row function, which is like average, count, max, min, these types of functions which is used for the aggregate. Okay, so define constraint. Constraints is the conditions providing in the particular column. It's like we have 5 types of constraints: primary key, foreign key, unique, not null. That's it. Okay, so difference between current value and null value. Carvel and null value. Carvel is used to the finding the current value. Next value is used to get the next value. Okay, so difference between SQL and PLSQL. SQL is a structured query language which is used for Oracle. Then PLSQL it is used in the command prompt, same like SQL, but in PLSQL we can use multiple queries in the single command or query. Okay, so can you please share the query for creating user? Create user ID. Sorry, creating user, like new user, DB user. Create user, username. Yeah, create user, username. Create user, username. Okay, so can you please share the query for SQL loader? So SQL loader, it is used to load the multiple datas. For this query, load, then SQL, load data in file, then CSV file name into a table, integrated with comma and optimized with double quotes. Optimized with double quote. Okay, so define cursor. Cursor is used to fetch the multiple row fetching. We have 2 types of cursor. One is implicit cursor, and another one is explicit cursor. Implicit cursor used for single row fetching, and explicit cursor is used for multi row fetching. Okay, so define trigger. Trigger is used in stored procedure. When we are using any when we are doing any events like delete, insert, or delete, insert, and update. If anything event is performed in the trigger, it will be trigger in the table. So define store package. Stored package is consists of both stored procedure as well as the stored function in a containers. Okay, so define JSON. JSON is a JavaScript object notation which is used to store a document in a keys and values. So key is nothing but a question like, and values is an answer. Okay. So what are the complex queries available in MongoDB? Like in MongoDB, we have components queries like equal, not equal, like, not like, lesser than, greater than, lesser than or equal to, greater than or equal to, and exist. Okay. Define matplot.
Matplotlib is used in Python. It's like a library used in Python. When we are using any calculations fields, we can use the mat functions in Python to get the queries from the library. Okay, so for data visualization, which tool you are using? So currently I'm using a Power BI. Okay, so did you created any dashboard using Power BI? Yeah, in my previous company, I have used one monthly wise report. So for that, I'm using I used Power BI. What are the different data sources available in Power BI? We can there is an CSV files, then SQL server, then Excel, sometimes cloud, like that we can use for the component in Power BI. Okay, so define normalization. Normalization is the technique which is used to perform a database in a consistency and in data integrity. Okay, so define query optimization. Query optimization is a technique to use run a query faster, and sometimes we have a big query when it is taking much time. We use the query optimization technique to run the query faster and reduce the timings. Okay, so define AutoT. AutoT is a technique which is used in PLSQL. Generate statistics data like hash values and time, date, when it executed, everything we can able to see the AutoT. So why companies use SQL Plus for managing data? Because it is so secured and it is used in secured and there is a mandatory to give the credentials, so there will be no data leakage for any data leak for hacking the data. Much be used in the banking sectors and financial details for the customers. For that, mostly the company will use the PLSQLs to protect the data. Okay, so define exception in PLSQL. Exception. For handling the errors, we use the exception handling. So we have predefined exceptions and user-defined exceptions. So user-defined exceptions are default exception. We have 4 types. So we use the predefined exceptions for default that one. So for user defined, so whenever we need, we can able to create the user defined exception. So why should we hire you? Because my experience in data analytics and the tools which I'm using currently in data analytics are matching with your job description, and I have a good knowledge in the data analytical tools like SQL, PLSQL, SQL Loader, and Power BI, Python, and I can able to manage the end-to-end process in data analytics to prevent the data and working with your company. So முடிச்சலாமா bro? Okay bro, so super bro. Bro, like நல்ல flow இருக்கு, பட் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணனால டைம் ஒதுக்க முடியாதனால கொஞ்சம் அது வந்து தெரிஞ்சுமே சொல்ல முடியல அந்த கொரிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. மற்றபடி எல்லாமே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க அந்த ப்ராப்பரா வந்திருக்கீங்க, அது அப்படின்னு தெரியுது. அது பட் வந்து டைம் கொடுத்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த தியரிஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா கொஸ்டின் பேங்க்குமே நீங்க பண்ணிருக்க மாதிரி இருக்கு. நார்மலைசேஷன் எல்லாம் கரெக்டா சொன்னீங்க.
நார்மலைசேஷன் அது கரெக்டா இருந்துச்சு. கொஸ்டின் பேங்க்ல இருந்து நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா இருந்துச்சு ப்ரோ. பட் கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் மந்த் எல்லாமே படிச்சேன் ப்ரோ. ஓகே. இந்த மந்த் கொஞ்சம் பர்சனல் திங்ஸ்னால இது முடியலையா? ஏப்ரல் ஃபினான்ஷியல் இயர் ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. எனக்கு வந்து அடுத்த பிளானிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால கொஞ்சம் பிஸி ஆயிட்டேன். ஓகே, வாழ்த்துக்கள். நன்றி நன்றி ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ ஏன் ப்ரோ சிரிப்பு? ஓகே ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ அதான் ப்ரோ, கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் போல பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ நல்லது இருக்கு. ஆக்சென்சர்ல இன்டர்னல் பவர் பி டெவலப்பருக்கு அன்னைக்கு நீங்க அஸ்வின் கேட்டீங்க இல்ல? ஆமா ப்ரோ, இங்க இப்ப கரண்ட் ப்ராஜெக்ட் எங்க ப்ராஜெக்ட்லயே வந்து பவர் பிஐ ரோல் எடுத்திருக்காங்க. பாத்துட்டீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா CL8 which is equal to அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரோல் ப்ரோ. ஸோ அவங்க மோர் தென் 5 years plus எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பவர் பிஐ ப்ரோ. அதனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வச்சு நான் சைட் பையா மேனேஜர் கிட்ட சொன்னேன். அவங்க வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் பவர் பிஐ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ என்ன ப்ராசஸ் என்ன அவங்க பண்றாங்கிறத நீ சைட் பை பார்த்துக்கோ. பார்த்துட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சைமல்டேனியஸ்லி கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்லயும் ஒர்க் பண்றதுனால டைம் அப்பப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது. மோஸ்ட்லி மந்த் இன் பிட்வீன்ல வந்து நான் கூட டச்ல தான் இருக்கேன். ஸோ ரெக்ரூட் பண்ணி 1 month தான் ஆச்சு. ஸோ இந்த மந்த்ல இருந்து தான் லைவ் ப்ராஜெக்ட் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. மோஸ்ட்லி அவங்க ஃபேப்ரிக் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ, பவர் பிஐ ஃபேப்ரிக். ஸோ அவங்க அதுதான் பண்றாங்க. கம்ப்ளீட் எண்ட் டு எண்ட் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் த பைப்லைன் சோர்ஸ்ல இருந்து எண்ட் ரிப்போர்ட் வரைக்கும் அவங்களே பண்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த இதை பிடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ, பாருங்க. ஸோ அக்சென்சர்ல எப்படி ப்ரோ ஹைரிங் போகுதா? இல்ல அக்சென்சர்ல ஆப்ரேஷன்ஸ்ல போகுது ப்ரோ. எப்படின்னா மினிமம் ஒரு 4-3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கறாங்க. ஃப்ரெஷர்ஸ் எப்படின்னு தெரியல. பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் இந்த P2P R2R அதுக்கப்புறம் கிளைம் ப்ராசஸ் அதுல அந்த மாதிரி சைட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. அதுலயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கு மெயில்ல. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. கண்டிப்பா எக்ஸ்சேஞ்சர்ல நீங்க பார்க்கணும்னா MNC தான் பார்த்தா பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா அங்க ஒர்க் பண்ணி பழகுனதுனால. ஸோ TCS அந்த மாதிரி MNCs பாருங்க, CTS கேப்ஜின் இதுல பார்த்துட்டு ஸோ ஃபர்தரா பார்ப்போம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. அப்புறம் ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. சுசீலா இல்ல. ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. மார்க் 8 ப்ரோ. 8 தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பை ப்ரோ. பை. சுசில் இல்ல. ஸோ யார் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நீங்க தனுஸ்ரீ கார்த்தி ராஜா ப்ரோ முடிச்சுட்டு தனுஸ்ரீ போயிடலாமா? 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ யார் வரீங்க? லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட். ப்ரோ இதெல்லாம் ஓவரா இல்ல? தனுஸ்ரீ லேடிஸா? என்ன ப்ரோ நீங்க? ப்ரோ ஆமா ப்ரோ, உண்மைதான் ப்ரோ. சரி வாங்க தனுஸ்ரீ. யா ப்ரோ. ப்ரோ கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் ப்ரோ, டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ கார்ல இருந்து அட்டன். ஓகே ஓகே. ஸோ கம்ஃபர்டபுளா உங்களுக்கு கேமரா கூட ஆஃப் பண்றீங்கன்னா கூட ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்ல ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே தானே உங்களுக்கு? ஓகே தான் ப்ரோ. நோ இஷ்யூஸ் ப்ரோ. ஆக்சுவலி நேத்தே மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதனால தான் சொல்லிருந்தேன். இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? Yeah. Hi Praveen. Good evening. Thank you for the opportunity to
Introduce myself. I am Tanushri. Currently, I do hold around 3.8 years of experience as a project coordinator. Initially, I started my career at Move Technologies as a trainee, where I used to work with senior BA in assisting their ticketing, creating ticketing system, and also speaking to the clients. And then I moved to Rasan Infotech, where I joined as a project coordinator. There, my role involved in handling CRM data and collection of data, requirement gathering, speaking to the stakeholders in such a way. Now I'm actually developing my SQL, PLSQL, and Power BI skills at TDC by doing an internship with real-time experience, which helped me to transition from project coordinator to data analyst role. So difference between RDBMS and NRDBMS? RDBMS stands for Relational Database Management System. NRDBMS stands for Non-Relational Database Management System. In RDBMS, we do have structured data like SQL. In NRDBMS, we do have unstructured data, for example, MongoDB. Okay. So can you please differentiate char and varchar? Yeah, char it is of fixed length, varchar it is not a fixed length. Mostly varchar will be using in real-time projects. Char we won't be using real-time projects. For example, if we set the char length of 5 means that particular value we need to use. It should not be even less or it should not be exceed 5. But in varchar means if you're getting the size around 10 means from 1 to 10 we can use n number of size, but it should not exceed 10 alone. This is the key difference. Okay, so define pseudo column. Pseudo column is nothing but it just acts as a column. So there we do have a user, UID, row num, row ID, curval, nextwell and all. Okay, so define primary key and foreign key. Okay, primary key should be only one in the table. It won't contain any null and duplicate. It will be unique. And foreign key, also known as referential integrity, there can be a number of foreign keys. It will be act as a parent-child relationship. Okay, so define general function. Okay, a general function, it is used to compare the values. Basically, we'll be using case and decode in general functions. Okay, so difference between SQL and PLSQL. Yes, SQL stands for Structured Query Language. It is a case-insensitive language. And in SQL, single statements will be executed, whereas PLSQL, it is an extension of a SQL. It do stands for Procedural Structured Query Language. It is also case-insensitive. In PLSQL, we do have hundreds of statements will be executed inside a begin and block. So it generally used to avoid the network traffic. Okay, so define cursor. Okay, cursor, it is the SQL private work area. To fetch multiple rows, we do use cursor, and there are two types of cursor on it: implicit cursor, explicit cursor. Okay, so define implicit cursor. Implicit for single row fetching, we'll be using it. It is a automatic process, and explicit cursor for multi-row fetching will be used. It is of manual method. So here we'll be using attributes like found, not found, is open, like that. Okay, so can you please start the query for creating SQL loader? Yes, firstly, we need to gather the data. Then we need to choose to which file we need to load the data. Then we need to write the loading script and then execute it. Okay, so can you please add the query for creating user? No, bro, no, I don't have idea. Okay, can you please set the query for creating view? Yes, create or replace view as select star from a table name. Okay, so query for creating sequence. Yes, create sequence name. In the இடைவேளை. Okay, so Bro, okay, so in the இடைவேளை சிரிச்ச மணிக்கு. Define JSON. இருக்கீங்களா? தனுஸ்ரீ கேட்கல.
நெட்வொர்க் இஷ்யூ போல ப்ரோ எனக்கு. நெட்வொர்க் போயிடுச்சு போல. சிரிப்பு மணிக்கு இருக்காது. நானு அசையாத மரம் ஒன்று அப்படியே நிக்கிறது. ஓகே ப்ரோ, கார்த்தி ப்ரோ வாங்க. Transformation. bro Audible, bro. இப்ப கேக்குது. பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே. சோ டிஃபைன் ஜேசன் அதான் பேரு. JSON, yeah. JSON stands for JavaScript Object Notation. It is used to store information. We'll be using it. So what are the complex queries available in MongoDB? We do have in, not in, equal, not equal, greater than, equal to, less than, equal to. They are the common complex queries in MongoDB. Okay, so define data frame in pandas. Data frame, it is nothing but it is a 2D feature which consists of rows and columns in pandas. Okay, so define matplot. Matplot, it is a visualization used in Python, Python library. It is used to create visualization like line graph, bar charts and all. Okay, so can you please share few words about Power BI project that you have done in your resume? Yes. Lastly, I done a sales project in Power BI. We do hold products in my previous office, networking products. I used from the data source I got from Excel, CSV, and SQL also I got, and I have analyzed it. Based on that, we have actually improved our sales from less to around 20% a month. Gradually, it got increased, and we also gained more profit based on the project. This is actually done because of only visualization. Without that, in Excel, we cannot do all the visualization. We cannot get the accurate data. So by understanding through KPIs, everything, we even presented it in our office as a PowerPoint presentation also. So it helped us. So what are the stages available in software development? Firstly, it is requirement gathering. Then we need to design it. After designing, it will go to developing. Post development status will be testing it. After that, it will go to deployment production. Okay, can you please share few words about SQL? Yes, SQL is structured query language. The commands used are DML, DDL, DCL, TCL commands and all will be using for execution. Define anonymous block. It is a PLSQL block, begin and block. There will be having declare, begin, exception block, end. In this, declare and exception block is optional, whereas begin and end is primary. Okay, so define auto T. Auto T, it is used for increment purpose. So why should we hire you? I do possess a combination of SQL data. Data. Wait, bro. I do process combination of stakeholder management, and also I have a strong data skills. So I also had experience with client monitoring, CRM analysis. So I think you can hire me. Okay, so what was your salary expectation? So, according to the market standards, I'm okay with the salary. Okay, so முடிச்சிடலாமா? போதும் ப்ரோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெலீட் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எந்த ஜெனரல் கொஸ்டின்? இப்போ நீங்க கேட்டீங்கல்ல ஹையர் யூ salary, அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இல்ல அது டேக்கிள் பண்ணிட்டீங்க. அதுல எந்த எதுவுமே தப்பு இல்ல. கொஞ்சம் லாக் அடிக்குது. படி எல்லாமே ஓகே தான். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ லைக் நல்ல ஃப்ளோ இருக்கு. பட் ரொம்ப ரசிங்ல இருப்பீங்க போல. நீங்க எனக்கு தெரியல. லைட்டா அப்பப்ப லைட் மட்டும் அடிக்குது. ஓகே ப்ரோ. ஸோ
லைக் நீங்க டிராவல்ல இருக்கும்போது வந்ததே பெரிய விஷயம் தான். அதுக்கே ஒரு பெரிய மனசு வேணும். ஸோ டிராவல்ல இருக்கும்போது இருக்கு சூப்பர். ஸோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. கொரி மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுத்த கொஸ்டின் பேங்க் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கரண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கீங்கல்ல? இல்ல ப்ரோ, நான் ரிசீவ் ஆயிட்டேன் லாஸ்ட் அக்டோபர் ரிவான கால்லயே சொல்லியிருப்பேன். நீங்க அப்போ முருகர் கோயில இருந்தேன். ஆமா, கட் பண்ணேன் உங்களை டெம்பிள் சிட்டில இருந்தேன் நீங்க. ஆமா அதுக்கப்புறம் திருப்பி உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணணும், நானே கால் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு கம்பெனிஸ் தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இல்ல உங்க கேங் எஸ் கூட? ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, பார்த்தேன் உங்க கேங்கையும் பார்த்தேன் வாட்ஸ்அப். ஓகே ஓகே. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளோல நல்ல ஃப்ளோ இருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு 1 வீக் 5 நாள் டைம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபுல்லா அதுல உட்காந்து தியரி கொஸ்டின்ஸும் கொரீஸையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஷோர் ப்ரோ. ஸோ நீ ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சு. ஷோர். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. I will rate 8 Tanu. ஓகே ப்ரோ. கார்த்தி ப்ரோ. bro. வாங்க நீங்க தான் கடைசி. வாங்க ஜான் பேட்ச் நல்லபடியா முடிச்சீங்க. வாங்க. ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? யா ப்ரோ, கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணுங்க. ஆடியோ கேக்கு. ப்ரோ நான் ஒழுங்கா ப்ரிப்பேர் ஆகல, சரண்டர் ஆயிடுறேன். சும்மா இது பண்ணு. ஜஸ்ட் கேமரா ஆன் பண்ணி. யா ப்ரோ, யா. ஓகே. ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப்? ஜஸ்ட் ஃப்ரீயா ஓப்பனா எது வருதோ சொல்லுங்க. நான் கூட கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கிறவா? இல்ல வேணாம் ப்ரோ. My name is Karthik. I completed my BCA Bachelor of Computer Application in 2020. After graduation, I ran a cloud kitchen for nearly 5 years. When I managed operation and regularly worked with sales, inventory, and customer data, I tracked daily orders from online platform like Zomato and Swiggy. During this period, I realized that I enjoyed organizing, analyzing, and managing data more than operational aspect of the business. I become partially interested in how data can support better decision making. This growing interested data analyst field, and I am currently learning Excel and SQL loader, PLSQL, and visualization tools like Power BI. So I am now looking for an entry-level data analytic where I can apply both my technical skill and real-world business experience. Thank you. Okay. So difference between drop, delete, and ranked. Drop, first drop is entire table will be deleted, dropped in database, and ranked is only deleted in data, and the table structure will be alive. Truncate, it is truncate, and delete is particular data will be deleted. Use where condition. Okay. So difference between RDBMS and NRDBMS. கேக்குதா? Yeah. A difference between RDBMS and NRDBMS. RDBMS is a relational database structure. NRDBMS is non-relational database structure. RDBMS like a proper format data is alive. NRDBMS like unstructured data like MongoDB. Okay. So can you please differentiate SQL and PLSQL? SQL run a query in one by one, and PLSQL run multiple query run at a time. Okay. So can you please share the query for creating user? Creating user, username, and that password. No idea. Okay. So can you please share the query for creating material view? Material view. Okay, no issues. So differentiate. Sorry, can you please share few words about trigger?
trigger contain a event like insert update delete. Trigger is execute automatically execute some condition. Okay, so define complex queries in MongoDB. MongoDB contain complex queries in, not in, and equal, and not equal, and exist. Okay, so define normalization. Normalization and question bank prepare பண்ணல bro. Okay, so can you please share your project experience in Power BI? Power BI is used to display easy understandable dashboard chart, and my project is my Cloud Kitchen is my project, which time to get more order, and which time to less order place that present in my dashboard. Okay, so define JSON. JSON is used in MongoDB JavaScript object notation. It contains keys and values. Key is like a question, and the values is that answer. Okay, so differentiate replace and translate. Replace is any data contain a replace a whole string. For example, apple replace orange, and translate is every character replacing data. Okay, so difference between Power BI and Tableau. Power BI and Tableau both are visualization tool. Power BI is like a user friendly and more option. Easy to use. Okay, so what are different data source available in Power BI? Power BI not task முடிச்சிட்டோம் last week. So define data frame. Data frame display a table structure in data format. Why should we hire you? Wait a minute, I have no idea. In last few years, 5-year experience, I want to see myself as confident data analyst handling complex data set and contributing strategies decision. I would like to take an additional responsibility and grow with the organization. So it is my plus point. Okay, so முடிச்சிடலாமா? இது என்னோட பெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ, என்னோட பெஸ்ட். நான் சீக்கிரம் அப்டேட் ஆயிடுறேன். ஸோ ஓகே ப்ரோ, சார் ட்ரை பண்ணீங்களா, அது ஓகே. பட் வந்து ரொம்ப எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பண்ணோம் ப்ரோ. எஸ்கியூஎல்லேருந்தே செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போட வேண்டியது இருக்கு ப்ரோ. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எல்லாம் அவ்வளோ ஹேங் ஆகுது. எப்படின்னா நான் எதிர்பார்த்தது வந்து ஒரு கொஸ்டின்ல 30-50% தான் எதிர்பார்க்குறேன், பட் அதுவே கன்வே ஆகலை. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நீங்க டெக் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, கொரி ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, ஒர்க் அவுட் பண்ணல. ஸோ திருப்பி பண்ணாதான் வரும். ஏன்னா புது விஷயம்ல எல்லாருமே புதுசா இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் ப்ரோ வரும். ஸோ பண்ணுங்க. ஸோ நான் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, பண்ணுங்க. ஒரு 2 மாசம் உட்காந்துருங்க. செகண்ட் மார்க் கூட அந்த டேட்டு கொலாப்ஸ் ஆகி அட்டன் பண்ண முடியாம போச்சு ப்ரோ. அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்து கடைசியால ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க 200 மார்க் போட்டு எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை கொடுத்தீங்க. நான் செகண்ட் மார்க் நல்லா பண்ண முடியல, அட்டன் பண்ண முடியல. ஸோ இன்னைக்கும் அதெல்லாம் பூச்சிப்புழு வந்துருச்சு ப்ரோ. அதான் 2 நாளா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதான் கொஞ்சம் நான் ஒண்ணுமே வேணாம் சொல்ல, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. பட் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. ஸோ அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா உங்க கையில தான் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ராங் பண்ணி எனக்கு அதான் ப்ரோ 4 மாசம் எனக்கு ஒர்க் எதுவும் கிடையாது. நான் எதுவும் வந்து
என்னோட டைமிங் ஃபுல்லாக எஃபோர்ட் போட்டு கண்டிப்பாக ப்ளேஸ் ஆகிட்டு உங்கள்கிட்ட கன்வே பண்ணுறேன். கண்டிப்பா ஆயிருவீங்க. ஷூர். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம கையில தான் இருக்கு. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா முடியும். ஓகே ப்ரோ. ஸ்டஃப் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஸோ சூப்பர் கைஸ். ஜான் பேட்ச் இன்னையோட முடியுது. ஸோ 4 months ஆஃப் கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங் ஒரு ஃப்ளோவில் போயிடுச்சு. வித்தவுட் எனி லீவ் நல்லா போச்சு. ஸோ கார்த்திக் ப்ரோ, சுதா ஃபார் ரெஸ்பான்ஸ், குரூப்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. 4 மாசம் தொடர்ந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணதுக்கு. ஹரிணி, தேங்க்யூ. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். சுதா, கார்த்தி ப்ரோ, ஹரிணி, ஸோ எல்லாருக்குமே தான். காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வரீங்க. ஸோ இனிமேல் தான் லைஃப் ஆரம்பிக்க போது. பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. ப்ரோ இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீக்? தேங்க்யூ ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ப்ரோ, க்ளோஸ். அவ்வளோதானா ப்ரோ? நன்றி, வணக்கம், விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ ப்ரோ. போயிட்டார். தேங்க்யூ, பாய்.